Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. Another episode with a power couple. Now, I've wanted to cover the concept of blended families on this show. Na tumekuwa tukipanga for some time, and here we are. They are a beautiful story, but one of the highlights of their relationship is that the gentleman once allegedly proposed on live TV, and the lady said no. Sam West and Vivian are in the house. Mambo ya kupropose inakuanga yes or no, ni referendum question. Now, before we get to that part of the show, so much needs to be addressed, starting with this video that has been doing rounds on the interwebs. I believe it's from Uganda, but I have not independently verified when it happened. But honestly speaking, what is going on here? Father, remove all this meat, all this pork out, in Jesus' holy name. Okay, some pastors are pushing this stance too far. Yeah, hana anointing oil, so anaombea mtu amekuja na mafuta yake. No, I'm so tempted to show this clip to my trainer Jamil Zafar just to get a second opinion. Realistically, though, I find these prayers contradictory. You know, there's a parable about the 10 virgins, 5 foolish na 5 wise, and when the bridegroom came, he rewarded the 5 who had oil. Sasa huyu akiombewa, si bwana atarudi apateana mafuta. Huyu ndio mwana kondoo. Not because of mafuta, but because of the reasoning hapo. You've got to give it to him, though, for the bold move. Wanna get? This is a step of faith. You'd rather take your chances with the bridegroom than to remain a sinner and then give the devil the pleasure ya kukuchoma na mafuta yako. That's messed up. On a serious note, though, how do you pray for fitness? How do you pray to get fit? Wapendwa, Jumapili ijayo tuko na kesha ya abs. Na msisahau the following Saturday tutakuwa na ibada ya kifua tukiongozwa na ndugu Omoro. Come to think of it, why is this pastor even praying for the guy, yet in every church has a gym session? Huyu jamaa tu angeambiwa afuate instructions za worship leader. He's the default gym instructor wa kila kanisa. Tutaanza na kumkimbilia Yesu, alafu tumakofi ya kilo, tumuinue Bwana, alafu tumalizie na kumkabia. Simple rules. Thank you for tagging me on that video at Las Alano on Twitter. And speaking of preachers, this is a good time and a great time. I am the University of Agriculture and Technology. I am blessed by the Lord, who you've been seeing all over in the internet and wondering where can you find this man and this young man of God. He is Reverend Victor, blessed by the Lord. Oh. Now, I don't know what this young preacher did to some people, but after seeing the comments on his videos, I have concluded that Wakenya wapendi mtu wako na kizungu mingi. For real, that explains why PLO alifutwa kazi. Miguna ndio huyo analazimishwa akae na wazungu wenzake. Hata Sonko alikuwa tu sawa, alikuwa anapendwa until he pulled this. Of Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta. Nairobi is proud to be the first city in the world. Now, I'm so excited about today's topic, very relatable and so much fun around it. It actually now qualifies as a trend. We had Njugush and Wakavinye on our previous episode, but now that the month of love starts tomorrow, we thought it would be a great idea kufuatanisha couples. And I also think it's a special way ya kufunga January. Sam West is a comedian, Vivian is a musician, na story yao inaniwasha sana. Sam West and Vivian are joining us on the other end of this break. So please, let's extend this conversation to the other end of, to the other end of this short break. See you guys in a bit. Welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Nimeambia ni series ya couples tunafanya mbili just before the month of love ianze. And our guest tonight ni Sam West na Vivian. Karibu sana kwa show. Sawa, poa sana. Blended families. Yes. Blended families. Hiyo ndio tunataka kuongelea leo. The idea ya umekam na mtoi kwa relationship, ama nyi wote mmekam na watoi, ama huyu amekam naye alafu wewe una launch wako ndio balance the goals. Ikuwe ni either 1-1 ama ni yenu kwanza sasa ni 1-1, right? How is it kwanza? Sam was actually talking about it. There are so many single mothers. And unapata mtu akipata mtoto ana feel kama life imechange, ni kama sasa anafaa kufanya Kenya anafaa kufanya kupasi upapasi yake. Sasa anafaa sasa atulie, apunguze goals zake. So it's a common thing. So niko namwambia what happens
it's just a deviation kidogo, umedeviate kwa life yako, but haufai kuacha kupursue zile vitu kwa kupursue in life. Ni ukweli? Oh yeah, I think it's very true. It's very true. I think also based on our culture, maybe, because, you know, even there are instances, I think kitambo, where if you, as a woman, you got a child outside wedlock, ata karibu ufichwe. Unaona? Because it's like, you're embarrassing the family, or, you know, and I feel like that's not okay. As much as we need to talk about more about waiting for you to get into a stable relationship, even better to get married in order to start getting children, it's important to understand that once you already get a child, it's better to deal with it. Ah, nice. Yes. But the most difficult part, junyimi hata mshapita hiyo kabisa. Sam, umekam na mtu wako? Yes. Unakam na, as in, kila mtu amekuja na reminder ya ex wake. Now, so, nazajuliza, hawa watoi wako na other parents, sindio? Yes. So technically, mtoi ako na 4 parents, sindio? Hata si 4 parents, ako na grandmothers kama 4. 8 per child. 8 actually. So, mi naiangalia hivi, ukiwa na mtoi na ako na relationship na mama yake, na huyu ako na relationship na baba yake, mmekaa pamoja, right? So anaintroducewa kwa Sam aje as dad ama anamuita tu Sami? You introduce your child to another man when you're sure that that is the man that you're going to spend your life with. Because some things that I've seen over time, kwanza sahi era tunaishi, okay, you can't be, you're dating this one, then it doesn't work out, and then you date this one, and then you introduce all these people to your child. And I get it. There needs to be those healthy boundaries. And I think that's what we did, especially with our kids. Okay. Like you have to be very, very sure before you start introducing your kids. But hata kwa hiyo relationship ingine you are very, very sure. But unajua huyo ni mamake ama huyo ni babake. Sasa you've got into a new relationship, you've met a new person. Sasa you have to tell the kid, sasa this is your new stepmom. Yeah. And then sasa of course ni depressing to the child. Actually it's very stressing. Yeah. Kwa sababu now you have to allow the child first to mourn the death of the previous relationship. And now you're introducing this child to a new relationship. One, mtoto akikuja, maybe akiwa in the other relationship alikuwa firstborn. Sasa in this new relationship sasa anakuwa secondborn ama anakuwa lastborn tena. But that's a good deal. Firstborn ama lastborn, bora usijipate katikati, that's it. Wasa katikati ndio umia. But unajua kuna privileges kuja na lastborn ama firstborn. Sasa ukiingia in a new relationship and now there's a new child who is a stranger. Oh. Sasa ana feel kama some of these privileges niko napata nikiwa peke yangu. Now we have to share. Now I have to share my dad with someone else. That's fine. That's shareable. Mali shida inakujia ni wachana na celebration. Kuja hapa kwa mateso. As in, unaweza piga mtoto wa Vivian ngoto. Legit. As in, no, for real, serious. Like, ile isikuwe na hard feelings. Ile, hiyo, yeah. The thing is... Ouch. Ndio maana umesikia. Ndio maana kuuliza maswali ovyo. Okay, the thing is, once you bring the kids together, lazima understand discipline ama consequences na rewards lazima zikuwe the same. Kama huyu amekosea, ile punishment unapea huyu, unafaa upea huyu mwingine. Sasa kama hajafanya makosa, so ana share punishment juu blended family. Si hivyo. Huyu akifanya makosa, huyu mwingine pia atafanya makosa. Mbona Waitito wameimpichiwa but hawajatoka na nyoro? How? Serious. Simple mathematics. I think you have to go with the pace of each child. I think that's one thing, maybe, especially, these are also cultural problems. Tumelelewa mtoto hana voice. But children are just small adults. You'd be shocked at how much they remember and how much they observe. Yes. Even how much as an adult you remember through your childhood. Kuna zile pengine hujai tuambia hapa unaweza sema. But the truth of the matter is, at the end of the day, you have to listen
and look at the signs of the child. If the child imefika mahali maybe haja warm up kabisa to you as a new person, you need to go at their pace, even if it's going to take time. Sababu those are some of the things as parents we have challenges. Sababu tumezoea ile control. But ukiwa na hiyo control, everyone in the home will be unhappy. So kama amezoea babake ndiye anamwekeanga chai, you have to let that happen. Kama amezoea, you know, such things. So it's you have to be very observant. So kila mtoto kwa blended family anakuja na manifesto yake. Yeah, kitu kama hiyo. So for instance, like my son, he's only 6 years. Daughter yake She's 10. 10. Oh, alianza dhambi mbele yako so. Akona 4-year head start. Be careful what you say in front of King Ori. Tafadhali, he's going to use anything. No, for real. That's open. You go So up. what I was trying to say is this. So anytime my son anahitaji help na homework, you know, of course anakujenga the smartest person in the family. So nitamsaidia. So now what happened, the daughter, si ni kweli, hiyo story ni kweli. Wapi women's guilt, women's community. Utapata right of reply. So what happened is, the daughter pia kana kuona, by the way, Sam, kuna vile anasaidia na homework, na maswali zake ni za ukweli, unaona? Maswali ama majibu? Majibu ni za, akienda shule zinakuwa right. So akaanza kuniuliza maswali, but unajua pia wakati mwingine kuna time some of the questions can be tough. Kama jana kuna moja niliulizwa that was very difficult. It can confuse. It was here kujaza the dots. So ilikuwa F dash C dash. Nikajaribu kufikiria. But answer ilikuwa face, ni face, F A C E. Hata nyinyi mlikuwa mnafikiria kila kitu. Oh man. I think nafaa kuokoka tena. Sikuwa najua niko pabaya hivyo. Sikuwa najua niko pabaya hivyo. But okay, Vivian, what's the maximum kwa blended family? I read an article Dame anasema she's a single mother of 4 children. Amemeet msee ni single father of 2 children. Nikajiambia hiyo ni relationship mnaanza na ground, mnaanza kwa ground na 6. Ni game imeanza na 6. Na alafu sasa kila mtu ataka kubalance equation, which will be the next question. What's the maximum for a man? What's the maximum number of children a man can show up with? I think the number of children is not as much of an issue as how he plays his role as a father. As in how he handles baby mama drama ama his role as a father? His role as a father, the mother of the children, his parents, just how he's able to handle that role he plays, especially for the child. Because you see, even for the mother of the child, it's not like every time mnaonana, or the parents-in-law, it's not like every time mnaonana, but the relationship he has with his child. If the child is confident in the father, if he's a good father, he'll make it easier for you, and he'll be patient. That is wisdom. Yeah. That is very wise. Now let's turn to the wisest man in the family, to Skie. To the smartest man in the family. Yes. In the house. What's the maximum number, na usikopi, the maximum number of children that you'll be willing to marry someone with? Vivian sasa kulonchie, ni aje kulikuwa. Sasa hii sikuwa nimekuambia. But sasa just the maximum number. I think it's never about the kids. Usikopi bra. Skiza. It's about your relationship with your partner. Kwa sababu when you're coming together, you are not in love initially with the kids. You're in love with your partner. Ukimpenda, unabeba kila kitu amekuja na. Ni kama ng'ombe ukikula unakula mpaka mkia, sawa? So lazima first uhakikishe the relationship between yourself and your wife iko intact. That's an interesting. Mnaweza fungua hata children's home kama mnapendana. Hiyo ni poa, but umetumia word interesting. Mpaka mkia, that's solid. Nini inaitwaje Vivian? Kuna kitu inaitwa relationship ya mtoi na the other parent. That's definite. Unajua, si huyo ni mzazi wake. Yes. Na life continues. Yes. Unaweza kubali Sam apeleke mtoi wake waende naye sleepover
kwa mama yake. As in, for company too, as in nothing happened, the relationship ended. As in, waende sleepover huko, wa hang out, because nothing will happen. The relationship ended. Kabisa. Would you accept that? Thank you. Sam, Sam, Vivian ako in a situation ya baba ya mtu mwingine angependa relationship na mtu wake na amewa invite kwenye sleepover. Yes. You are a very wise man. I think yes, you can think different. What would you make of that? The thing is, kitu ya kwanza, of course, now with blended families, kitu ya kwanza mtu anafaa ombe ni ex wake na ex wangu wapate watu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kwa sababu kama hawana watu wataendelea kumsumbua. So ni vizuri kuombea ex wako aendelee. A move on, naona. Otherwise kama unamthrowia curses, unasema sijui aendelee kuangamia, atakuja bado utakusumbua. Kingori unakani kama kuna mshipa hapa inataka kubasta. You okay? Kwa sababu you guys apana, you guys are politically correct. Politically correct. Of course, no one would judge you, but you're speaking for other blended families out there. Yes, hujanijibu, umeniambia tu you pray for your ex. But let's say maombi yake haijajibiwa, maombi ya ex wa Vivian haijajibiwa. Okay. Iko hivi. Lazima understand you're in a relationship now. So zile vitu ulikuwa unafanya ukiwa single huwezi fanya sahi. Exactly. That's why nothing will happen wakienda sleepover. Kama for instance, siwezi itikia Vivian akuje kwako Kingori ati sleepover. Ana kama tunatoa video ya ngoma na ni the next. Wewe pia wacha. Lazima hata mimi nikuwe hapo. Yaani kama no wait. Sam. Vivian is an artist. Wewe fanya hivi, nitumie yule wako. I come home. No. No, it does not work like that because yes, he's a musician, but sir Vivian is a musician. Tuko na project. But hata mimi si ex wake in the first place. No, ndivyo najaribu kuonyesha kama hawezi kama kwako na si wewe si ex, basi kwa ex sasa yote ndio worse. Kwa sababu hiyo ita rejuvenate memories. By the way, ushikutana na ex wako wakati uko lonely? Kuna memories uko resurrected. Unaanza kukumbuka vitu mko mnafanya, unaona. Kwani mimi ni ex wa aina gani? Wewe usiniseti wewe. Okay. First of all, sijui the type of ex I am, but I think I'm understanding. I'm more understanding than you are. If you find yourself in a setup in any blended family, una get you're the need to have sasa children mtoiwa Sam West na Vivian. Una get wenu sasa. Does that is that a conversation that comes niaje kama uniting factor? So one of the things we do is that we try and avoid kusema ni mtoto wangu na mtoto wake. Wanakuwa watoto wetu. Kama sasa ukiniuliza uko na watoto wangapi Sam, nakwambia niko na wawili, a daughter and a son. The same thing with Vivian and the same thing. So that sasa hiyo kitu ianze kuingia kwa sababu pia the more you keep mentioning this is my daughter, mtoto pia ndani yake inaanza ku grow, we are different family. And what you need is to bring the families together. Plus unawapatia like 10 more years. They'll be adults. Mtacho peke yenu hapo. Thank you. So mnataka au inaitwaje? Wata grow after 18 years, watachukuliwa, mtabaki peke yenu. So lazima, that's what I was saying, relationship yako na your wife is what you should be working on. So that's what you're working on. Yes. Mnataka wakitoka mubaki peke yenu msikuwe na ngori. Nice. That's a very very good strategy. Now I believe that sinks deep. Hii conversation we touch here too lightly but haifikangi uko ndani. But Sam West, away from your story before we let you go. Yes. You are a tough man. A tough man because nimeona collab ya Vivian na Jose Chameleon. Mlifanya video Uganda ama mlifanya? Some scenes tulifanya Uganda, zingine tulifanya hapa. Scenes as in scenes ama scenes za dhambi. SCENES. Thank you. I'm just clarifying. Msiende mkosane mseme kwa wicked edition sijui ati she admitted kuna dhambi alifanya.
working good. Oh, lakini Sam lazima akue huko. Wapi? Kwa set? Ukienda, lazima. Yeah, he's the one who directs my music videos. Ulipata placement, lazima. Inatakanga hivi. When you manage an artist, una manage kila kitu. So like hata hizo associations, but anyway, what we've been building with Vivian has been very fun. Like just working on different brands, different sorts of music. She has a new song by the way, inaitwa Mapenzi Bila Masharti. Sijui kama umesikiza? Mapenzi Bila Masharti. I believe that's a description of Sam West. It's Mapenzi Bila Masharti, which converts to meaning unconditional love. That's so naimba, baby nakufikiria daily, hapa nakuandalia keki, tuikate mimi na wewe baby, cause I'm in love with you. Sawa. Why? That's a very, very by the way, very few people can sing like that in real life. But mbona umezungukia mbali ama unataka kuiacha open ended? Mbona ungesema Sam na kufikiria daily? Julikuwa nataka pia mtu mwingine aweze kuimba kama wewe. Kuimba ama aimbiwe na au iweze kuimbia mtu mwingine. Unajua love works when it's shared. Na mimi we That's actually called cheating last I checked. No. Oh my God, you're too smart for me. But anyway. Wow. I think show imeisha ama. That's it for the weekend. Okay. So, as a result, we are doing a campaign in 14 Days of Love. Okay. And I'm glad that when you introduced us, you said this is like gearing up to the Valentines. Okay. And most of my songs are love songs. And this one in particular, I did it because I feel like right now in this era, mambo ya 2020, watu wanapendana na ma conditions mingi sana. Yes. Unaona? Lazima sijui ukidate mtu akwe na hii, hata mkianza kudate uko wapi, uko na nani, tufanye video call, sijui like masharti ambazo haziwezi. If you're gonna love someone, thank you very much. You have to love them 100%. Sama sitako sawa. Like tutakuwa na hizo 14 days. Kazi hiyo 14 days inaanza 1st of February. Yeah. All the mpaka tarehe 14. But tarehe 7 days of love. Yes. So mtaangalia. Sama atakuwa na zake 7 days, mi zangu 7 days. Tutaona mwenye. Tunataka watu wa join in, hata wewe tunataka join in. So like day 1 tunasema this is what you should do to your boo. Alafu day 2 anafanya kitu. I'm fresh from dumping, so hata sijui kwa nini. Always fresh. When we met a couple of weeks ago, you were by fresh. the way, Vivian was on our radio show. Yeah. Bado sija move on. I'm still fresh. Nimekwambia bitterness, it'll eat you from the inside. Lazima. Nitulie. Nani anaitwaje? Vivian was on our show, radio show. Yes. Thank you for coming through. Si ufanya show kwa radio na Kate Rira. Yes. On Nation FM. Yes. The hashtag is Kate. Ile mnasemanga bao. Mazi. Yeah. You can be a good kange, by the way. Uko na accent. Tupate huko, si extend, like I said, you extend some of this conversation kwa hiyo radio show Monday to Friday, 6 to 10 a.m. Hata siamini mimi huamka mapema hivyo, but it's so much fun doing it. But you're really good at what you do. Congratulations, by the way. Thank you very much. Those are 2 compliments na Sam West hata hajapata moja. Since we started the show. Asanteni sana kwa come show. Thank you so much for having us. Asanteni sana. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.